La GMC Sierra 2026 llega con fuerza al mercado, consolidándose como una de los pickups más versátiles, potentes y lujosas del momento. Este modelo representa el equilibrio perfecto entre capacidad de trabajo pesado y confort premium, ofreciendo una experiencia de manejo moderna y sofisticada sin perder su esencia robusta. La Sierra es la pickup de tamaño completo de GMC, parte del grupo General Motors, y en su versión 2026 mantiene su reputación de ser una de las camionetas más completas del mercado. Está disponible en versiones de uso ligero, 1500 y en configuraciones más pesadas como la 2500 HD y 3500 HD, adaptándose tanto al trabajo duro como al uso familiar o recreativo. En México, el precio estimado para la versión de entrada de la Sierra 1500 ronda entre $750,000 y $820,000 pesos mexicanos, según el tipo de cambio actual y la configuración. Sin embargo, las versiones más equipadas, como las Denali OAT4, pueden superar fácilmente el millón de pesos. Este rango de precios refleja la amplia gama de versiones que ofrece GMC, desde las más prácticas hasta las más lujosas. En cuanto a motorización, la GMC Sierra 2026 conserva opciones variadas para distintos tipos de usuarios. El motor base es un 2.7 litros turbo de 4 cilindros, con 310 caballos de fuerza y 420 pound-feet de torque. Este motor ofrece un equilibrio entre potencia y eficiencia, ideal para quienes buscan una pickup capaz, pero con mayor economía de combustible. Para los que quieren un desempeño más musculoso, la versión con motor V8 de 6.2 litros entrega 420 horsepower y 460 pound-feet de torque, ofreciendo una respuesta inmediata al acelerador y una capacidad de arrastre impresionante. También se encuentra disponible el motor diesel Duramax de 3.0 litros, que combina eficiencia y par motor para quienes priorizan la fuerza y el consumo moderado. Todas estas configuraciones pueden acoplarse a una transmisión automática de 10 velocidades, que ofrece cambios suaves y precisos. Según la versión elegida, puede contar con tracking 2WD o 4WD, permitiendo enfrentar terrenos difíciles o condiciones adversas con seguridad y confianza. La capacidad de remolque es una de las más destacadas del segmento. La versión con motor V8 puede remolcar hasta 11,500 libras, aproximadamente 5,215 kg, mientras que la versión 2.7 el turbo permite arrastrar entre 8,800 y 9,800 libras, dependiendo de la configuración. Estas cifras son ideales para transportar remolques, casas rodantes o equipos de trabajo sin esfuerzo. A pesar de su tamaño, la Sierra mantiene un consumo relativamente competitivo. Algunas configuraciones logran un promedio de 18 mpg en ciudad, aproximadamente 13.6 km/h, aunque el consumo real puede variar según las condiciones de manejo y el tipo de motor. En cuanto al diseño exterior, la GMC Sierra 2026 proyecta una imagen de fuerza y elegancia. Su gran parrilla cromada, líneas rectas y faros LED la hacen imponente en cualquier entorno. Las versiones como la SLT y Denali incorporan detalles cromados y acabados premium, mientras que la AT4 se enfoca en un estilo más off-road, con suspensión elevada y neumáticos todoterreno de 35 pulgadas. El interior de la Sierra 2026 es un verdadero salto en refinamiento. La cabina combina materiales de alta calidad con un diseño ergonómico y tecnología avanzada. En versiones superiores, se incluyen asientos eléctricos con calefacción y ventilación, pantalla central digital de hasta 16.8 pulgadas, y cuadro de instrumentos completamente digital. Además, la conectividad es total gracias a la compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, puertos USB y carga inalámbrica. El confort acústico es otro punto fuerte. El aislamiento interior ha sido mejorado para reducir ruidos y vibrations, ofreciendo una sensación de conducción similar a la de un SUV de lujo.
Incluso en trayectos largos, la experiencia de manejo es cómoda y placentera, ideal para quienes usan la camioneta como vehículo familiar o de trabajo diario. La Sierra también es una de las pickups más seguras y tecnológicamente avanzadas de su clase. Incluye una gama completa de asistencias al conductor, como freno automático de emergencia, mantenimiento de carril, monitoreo de punto ciego, cámara de 360 degrees, y alerta de tráfico cruzado. En versions premium, incorpora el sistema Super Cruise, que permite conducción semiautónoma en autopista, ofreciendo una experiencia más relajada y segura. El sistema de infoentretenimiento es uno de los más completos en su categoría, con gráficos de alta resolución y menús intuitivos. Las versions más equipadas ofrecen sistemas de sonido premium, navegación integrada y controles por voz naturales. En la versión eléctrica, también se encuentran características exclusivas como el frunk, maletero delantero, y el midgate, que permite extender la cama de carga para objetos largos. En cuanto a conducción, la GMC Sierra 2026 ofrece una experiencia imponente. Su dirección es precisa, la suspensión está bien calibrada y el chasis mantiene la estabilidad incluso a alta velocidad o con carga. La versión EVAT4, totalmente eléctrica, destaca por sus 725 caballos de fuerza y capacidad de acelerar de 0 a 100 km/h en menos de 4.5 segundos, demostrando que una pickup eléctrica puede ser tan potente como una de gasolina. En ciudad, a pesar de su tamaño, resulta manejable gracias a los sistemas de asistencia, la cámara 360 degrees y los sensores de proximidad. En carretera, se siente sólida y segura, con un confort de marcha que rivaliza con SUVs de lujo. En caminos difíciles, la suspensión elevada, la tracción 4x4 y las funciones todoterreno de la versión AT4 hacen que sortear obstáculos sea sencillo. Una de las innovaciones más interesantes es la dirección en las cuatro ruedas, four-wheel steering que mejora la maniobrabilidad en espacios reducidos y la estabilidad en curvas o caminos de montaña. Además, el modo crab walk, disponible en la versión EV, permite que las ruedas giren en ángulo para mover la camioneta en diagonal, algo muy útil en terrenos complicados. La GMC Sierra 2026 también destaca por su versatilidad. Puede ser un vehículo de trabajo, una camioneta familiar o una herramienta de aventura. Su variedad de versions, desde la básica Pro hasta las lujosas Denali Ultimate y los todoterreno AT4, permite adaptarla a diferentes estilos de vida y necesidades. Otro punto a favor es la combinación de tecnología y lujo en un vehículo que mantiene toda la capacidad funcional de una pickup. El interior de la Denali Ultimate, por ejemplo, rivaliza con el de muchos autos premium, con detalles en madera auténtica, asientos en piel perforada y un sistema de sonido envolvente Bose. Para el mercado mexicano, la Sierra representa una opción ideal para quienes buscan potencia y estatus. Su tamaño y capacidad pueden ser excesivos para el uso urbano, pero es perfecta para quienes viven fuera de la ciudad o utilizan la camioneta para trabajo pesado, viajes o actividades de recreación. El mantenimiento, aunque puede ser más costoso que el de camionetas medianas, se justifica por la durabilidad y confiabilidad de sus componentes. GMC ofrece garantías extendidas y planes de servicio que ayudan a reducir los costos a largo plazo. En resumen, la GMC Sierra 2026 es una camioneta completa, poderosa, cómoda, tecnológica y visualmente impactante. Su versatilidad la hace atractiva tanto para el trabajo como para el placer. Quien la elige obtiene un vehículo capaz de remolcar toneladas, dominar cualquier terreno y, al mismo tiempo, ofrecer una experiencia de lujo al volante. Vale la pena para quienes buscan lo mejor en el segmento de pickups grandes. No es un vehículo económico, ni en precio ni en consumo, pero ofrece un equilibrio difícil de encontrar entre fuerza, tecnología y comodidad. En México, donde la cultura de las camionetas sigue creciendo,
La Sierra 2026 se posiciona como una de las mejores opciones para quien quiere potencia, estilo y exclusividad en un solo paquete. La GMC Sierra 2026 es mucho más que una camioneta. Es una declaración de poder, refinamiento y avance tecnológico. Combina lo mejor del diseño americano con el confort y la innovación que exige el conductor moderno. Ya sea para trabajar, viajar o simplemente disfrutar del camino, la Sierra 2026 está lista para cualquier desafío.